Good afternoon, everyone. Hope you are doing great and being in a good mood. Before starting our class, from the management, they just asked us to remind you about the requirement from our project. So I will just do a reminder because I think this is the fourth time I'm telling you this. So, I will start in Arabic, in Kurdish, and then I will translate it to Arabic. طبعا ام announcement که است ایکم اما طبعا چهارم جاره پێتانەڵێم بەڵام دیارە management بە ضروری زانیۆ بۆیە بە ئێمەیان وت خۆتان باش ئەزانن کەوا لەم پرۆژەیە کە بەشداریت کردووە تۆ چەند شتێکت لەسەر داوا کراوە خۆی لە 5 شتە ئەبینێتەوە کە بە جێبەجێکردنی ئەم 5 خاڵە اینجا تۆ بە دەرچوو حساب ئەکریت و پاشان شەهادە وەرئەگریت و لەگەڵ ئەوەشە هەدیەکی مادیت ئەیرێتێ حەقی دەرچوونەکەت و حەقی ئەو هیلاکی کە بینیوتە جا هەچ خوێندکارێک هەچ بەڕێزێک هەچ ئازیزێکمان ئەمانەی ئەم خاڵەیەشی لەم خاڵانە جێبەجێ نەکات شایستە نابێت بۆ ئەوەی کە بە دەرچوو حساب کرێت سەرەتا ئامادەبوون هەر باس لەوە ناکەینکەوە تۆ زوومەکەت بکەیتەوە بەجێ بێڵیت و بڕۆی بخەویت یان خۆت بچیت خەریکی ئیشێکی تربی ئامادەبوون مەبەستمان لەوەیە کاتێک کە مامۆستا بنار داوات دێکە سکرینشۆری لەگەڵا بکەی تۆ ئامادەبی سکرینشێرکەی ئەو بەڕێزانی کە تاکو ئێستا داوای لێکرا و سکرینشێری نەکردو لەگەڵ مامۆستا بنارە ئەو ڕۆژانە هەمووی بەخیاب حساب کراوە بۆیە تکاتان لێکم ئاگاداری ئەو خاڵە بن وا هەست نەکەنکەوە ئەو مامۆستا بنار کە قسە ناکە و لەو دقەیە بەسەرتانە تێ ئەپەڕێ ئەوە بەسەر ئێمە تێ نەپەڕیوە ڕۆژانە مامۆستا بنار لای خۆی تێبینی خۆی ئەنووسێ و ئێمە ئەین بە منیجمنتیش کە ڕێکاری خۆی بەرامبەر ئەگرێ ئەمە یەک دوو مەسەلەی هۆموۆرک و کیوزی هەفتانە هۆموۆرک و کیوزی هەفتانە واجبە لەسەرت تۆ نەک هەر ئەوەی کە بڵێ من تەنها لە کیزەکە بەشداری کەمیتر ئەگەر دەرچم دەرنەچم کێشەنی نخێر ئەگەر دەرنەچیت بۆ بە دەرچوو حساب ناکرێت و ئەوە یەکێک لە داواکاریەکانت جێبەجێ نەکردووە پاشان کیوزی هەفتانە کاتێ مامۆستا بنار داوات لێ ئەکا پێتەڵێ ڕۆژی بۆ نمونەڵێ ئیمشەو سەعات 9 شەو دێدلاینە بۆ ئەو هۆموۆرکە کاتێک کە تۆ لە 9 دقات تەسلیمەکەیت ئەوە شەر بە هەمان شێوەز تۆ بە ئامادەنەبوو حسابی چونکە خۆتان نەزانن کە ئێستا هەموو شتێک بە ئەلکترۆنیە و هەمووی ڕیکۆردە لە لای ئێمە تەنانەت ئەم محاضرێکە من ئێستا قسەتان بۆکەم ئەوە تا ئەبینن ڕیکۆردی ئەکەین بۆ ئێڤیدنس و بۆ مستەمسەک لە کۆتاییە ئەگەر هەچ بەڕێزێک بڵێ من پێم نەوترا من ئاگادار نەکرامەوە ئێمەوە تا یەکسەر ئەو ڕیکۆردانە لێ ئەینەوە و پێی ئەڵێن کەوا ئاگادارکراوەتەوە و هەمان شێوازیش کاتێک کە تۆ سەبمیتی هۆموۆرکێکەکەی دیلەی تیابێ 1 دقیقە دیلەی تیابێ یەکسەر بە ئیمێل بۆ ئێمێت ئێمەش ئەو ئیمێلانە فۆروەرد دەکەین بۆ مەنیجمنت لە لای خۆیان ئەوان ڕیکۆردی ئەکەن ئیتر ئەگەر تۆ لە کۆتاییە بڵێ من هەموو هۆموەرکەکانم کردو پێت ئەڵێن بەڵێ ڕاستەکە هەموو هۆموەرکەکانە کردو بەڵام هیچی لە کاتی خۆیان سەبمیت نەکردووە ئەمەش هۆکارەکەیەتی کەوا تۆ هۆموەرکت بە 0 بۆ حساب کراوە و هەروەها سەبارەت بۆ بەڕێزانش کەوا لە کیزەکانە بەشداریەکەن و پاشان ئاڵێ من لە کیزە بەشداریم کردو و بەڵام 0 بۆ دانراوە ئێمە ئەمە یەکەم شت لە ستریمەکەیە کاتێک کە ئەناونسی کیزەکەکەین بەم شێوازە بۆتان ئەناونسەکەین بە عەرەبی بە کوردی نووسیوەمانە ئەوەکو ئەبینن بە کوردی نووسراوە خوێن کارانی ئازیز ئەم شەو کاتژمێر ئەوەن تاقیکردنەوەمان هەیە تکایە ڕەچاوی ئەم خاڵانەی خوارەوە بکەن تکایە ڕەچاوی ئەم خاڵانەی خوارەوە بکەن پاشان نووسراوە بە پێچەوانەوە نمرەت بۆ ئەژمار ناکرێت ئەمانە هەمووی لەسەر تۆ ماڵە تۆ کاتێک کە من پێت وتویت ناوەکەت بەو شێوازە بنووسەکە کە لەسەر فۆرمی بایەکەت هەیە تۆ بێ بە لاتینی بۆ منی بنووسی من یەکسەر جوابەکەت دیلیتەکەم چونکە من وای ئەیبینم کەوا تۆ هیچ مهتەم نیت بم پرۆژەیە بۆیە منیش مهتەم نابم بە جوابەکەی تۆ پاشان من لێرە داوام لێکردووی کە کۆدەکە و بەم شێوازە بنووسیت من بە نموزەج بۆم داناویت تۆ دیت بەس سێ ژماری کۆتاییم بۆ نووسی عینەش من جوابەکە و دیلیتەکەم من حسابیەوەی بۆ ناکەم کە تۆ بەشداری تێستی کردووە و ئیمێلەکەت داوام لێ کردووی کە بەم شێوازە ئیمێڵم بۆ بنووسیت خوێندکارمان هەیە ئیمێڵەکەی بە تەواوەتی نانووسی یاخود هێستاوە ئیمێڵی شخصی بەکارهێناوە من ئەوانە هیچی حسابیەوەی بۆ ناکەم کە بەشداری کلاسی کردوێ بەشداری ئیمتیحانی کردبێ من وا ئەزانم ئەمە کەسێکی فەیکە و لە دەرەوە هاتووە پاشان داوام لێ کردووی کەوا ئەو فائیلەی عملەکەتی لەسەرەکەی ڕینەیمی بکەیت ئاسانترین شتە ڕینەیمی بیکە بە کۆدەکەی خۆت خوێندکارمان هەیە
تەنانەت هەرڕێک وەکو چۆن من نردومە بۆ شێوازە بۆ منێرێتەوە یاخود هەچ ناوێک بە خیاڕێ هاتبێ دایناوە تایەتی ڕقمی یاوە هەروە ڕقمێکی نووسیوە 00112 ئاوایەکی داناوە بەس لەبەرەوەی لە کۆڵ خۆی کاتەوە ئەی باشە ئەوەنی کە تۆ ئەم ناوەت ئاوانووسی نەتەتوانی ڕینێمیکەی بە کۆدەکەی خۆت بۆیە ئەو خوێنکاریکەوە کۆدەکەی خۆی فیلەکەی ڕینەیم نەکرد بە کۆدەکەی خۆی فیلەکەی وەرناگیری و حسابی بۆ ناکرێتکە وا بەشداری امتحانی کردووە و ئەگەر نازانم یعنی من هەست دەکەم کە ئەو بەڕێزانێک لەگەڵمانە ئامادەن یان بە عەربی قساکەن یان بە کوردی ئەگەر هەست بکەین بڵین کەسێکمان هەیە بە ڕووسی قساکە زۆر ئاساییە منەمە ئەم بە گوگل ترانسلیت و بۆم تەرجەمەکە بە ڕووسیش بۆتان دانێم بە تورکی بۆتان دانێم بە سینی بۆتان دانێم بەس بۆ ئەوی کە تێبگەن کە من داواکارەکەی من چییە بۆ ئەوەی کە تۆ ڕیکوایرمنتەکەی من تێبگەی نەک ئەوەی کە تۆ بەس بیتە خوار و یەکسە کلیک لەما کات و دەستەکە بە جوابانەوە بەبێ ئەوەی بەبیر لە یەک شت کاتەوە من ئەم ئەناونسمنتە بۆ جوانی بۆ دانە ناوی ئەمە جوانکاری نییە بۆ لینکەکەی امتحانەکە مەگەر هەروە بێمە هەرەوە لینکەکە بۆ دانێم تۆ خۆش دەزانی کلیکی لەکەی توتر پێویست ناکە من ئەم هەموو نووسینە دووبارەکەمەوە هەموو جارێک بۆیە هەموو جارێکیش بۆ دووبارەکەمەوە بۆی لە بەرچاو تا بێ کەسیش پێم نەڵێ پێم نەوترا ئەمە ڕیکوایرمنتەکانمان پاشان ئێمە میتێرممان هەیە کە ڕۆژی یەکشەممە ئەم یەکشەمەی ئینشاءالله کە ڕێکشەمەی هەفتەی ئایندە با بزانین چەندی مانگیشەکە بۆ یەکسەبم باشتر پێتان بڵێم یەکشەمەی ئایندە ڕۆژی 5 مانگ تۆ ئیمتحانی میتێرمت هەیە ئیمتحانی میتێرم چی ئەکا لە سەرتاوە لە یەکەم ڕۆژەوە کە بە ئەکسل دەستمان پێکرد هەتاکو کۆتا ڕۆژی ئەکسس واتە ئەکسل و ئەکسس بۆ داخڵە وێب دیڤلۆپ داخڵ ناکەین لەبەرەوەی وێب دیڤلۆپ شتێکی واتان نەخوێنەوە ناشمەوێت زەختان لەسەر دروستکەم بۆیە بەس لەسەر چی ئیشەکەن لەسەر ئەکسل و ئەکسس ئەو دوو بابەتای دیتابیس میتێرم تۆ لەوەیە ئیمتحانەکەیت ئینشاءالله ڕۆژی یەکشەممە کاتەکە بەپی سوالەکە احتیمالی هەیە سەعاتێ زیاتر بێت دای بنین دەگەر سوالەکانمان زانیم پێویستی بە کاتی زیاترە کاتەکەت بۆ درێژەکەینەوە پاشان چیترمان هەیە پرۆژەیەکمان هەیە لە کۆتاییە پرۆژەکە بە HTML CSS JS واتە وێبسایتێکم بۆ دیزاینەکەی وەکەوەی کە دوێنێ پیشانەمان لەگەڵتانە وتم ئەمە پرۆژەی تەلەبەکانمانە تۆش بە هەمان شێواز پرۆژەیەکی وان بۆ ئەکەی تۆپیکەکان تەمان خۆمان دیارەکەین تو خۆت هەڵناسیە لە خۆتۆ بڵێ من حەزم لە فلانە بابەتە چم لەسەر ئەوەی کەم نەخێن ئێمە تۆپیکەکانە بۆ دیارەکەین تۆپیکەکانیش ئێمە بە ئارەزوو بە ویست و خواست و مەزاجی خۆمان نایکەین لەسەر ریکوایرمنتی بازار ئەسسمنتێکمان کردەوە بۆ بازار بزانین لە بازارە چی وێبسایتێک خەڵک زۆر داوای لەسەرە هەڵساوین ئەم وێبسایتانەمان هەڵبژاردووە و کردومانە بە تۆپیک بۆ تۆ ئەدەینێ و تۆ پاش ئەوەی کە جێبەجێت کرد طبعاً بە عیشوایی ناوەکانتان هەڵەبژێرین ئەوە نییە کە بڵێن حەزەکەم من مامۆستا بنارم بەدڵە بۆیە پرۆژێکێکی ئاسانی بۆ دانێم بەڵام مامۆستا میرم بەدڵنی پرۆژێکیشی قورسێ من نەخێوانیە بە شێوازێکی ڕەندەم بەکو چۆن بە هەڵبژاردنێ بە قورعەیەک ناوەکانتان بە تەسەسولێ دانین و پاشان کۆدەکانی لەسەر دانین و لە بەردەمی خۆتانە قورعەکەکەین بۆ ئەوەی کە ئاگادار بن ئەمەش یەکێکە لە داواکراوەکان و لەسەر تۆ واجبە کە جێبەجێکی یعنی ئەو شنەڵ نیە بڵێ قەی ناکە من هەبەر ئیمتیحانەکانەکەم بەڵام ئەوە پێویست ناکە خۆمی پێ و عەزێت نام کاتی ئەوەم نییە من خەریکی ئیشێکی تر من نەخێرەوە تۆش لەسەر واجب و ئەبێ بیکەیت ئەگەر نیکەی بەدەر نەچوو حسابەکەی پاشان ئیمتیحانی فاینەڵمان هەیە ئیمتیحانی فاینەڵ زۆر ئاسانە ئەوەنە ئاسانە کام خوێنکارەمان کە زۆر هەستەکە ئاستی نزمە ئەتوانێت لەو ئیمتیحانەیە دەرچێت لەبەر ئەوەی من ئەزانم لە هەفتانەیە من بە تەواوەتی تۆم گوشیوە و لە میتێرمە بە هەمان شێواز تۆ ئیمتیحانی خۆتە کردووە پرۆژێکتێکیشی کردووە پێویست ناکە من لە ئیمتیحانی فاینەڵا بێم تۆ زۆر عەزێت بەم لەبەرەوەی لە هەموو بابەتەکانی کۆرسەکە و داخڵا بە هەموو بابەتەکانی کەوەری ئەگرین تەنانەت لە هەندێک سوالی فریلانسنیشی تیاابێ بۆیە باش وایە کە سوالەکانمان زۆر قورس و زۆر کۆمپلیکیت نەبێ بۆ ئێمەش حاولاکەین سوالەکانی فاینەڵمان ئاسان بێ ئەمە داواکاریەکانە لەسەر تۆ هەچ یەکێک لەمانە و جێبەجێ نەکرد بە دەرنەچوو حساب ئەکرێت ئاگادار بە تکات لێ ئەەکەم ئەمە ڕیکۆردە ئیمڕۆ 1/9/2021 من ئەم ئاگاداریم بە بەڕێستان وت الآن دا أترجمها للعربي مثل ما تعرفون إنه أول ما بدأنا الكورس هم دزيتها بإيميل لكم وهم قلت هذا الأشياء المتطلبات عليكم حسب البروجكت وحسب الكوندكت أو كود اوف كوندكت اللي ما بيننا. أولا لازم تعرف إنه حضورك في المحاضرات شيء ضروري وواجب، مو حضور إنه بس تفتح الزوم
تسيبها وتروح تنام أو تروح تسوي شغلك أو أي شيء، لا، لازم ده تكون موجود. أي دقيقة ما مصطفى نار يسألك إنه ده تسوي سكرين شير وياها، معناته إنه أنت حاضر. إذا أي شخص ما يسوي سكرين شير ذاك اليوم اللي إحنا سألناه وما سوى سكرين شير، ده نحسبها غياب، لانه ما مصاب نار دا يكتب اسمها وبعدين اني ادزها لجماعه المانجمنت وهم دا يحسبونها غياب. بعد 3 أو 4 ايام دا يسوون اكشن لهذا الغرض، حتى دا يعرفون شنو السبب انه هذا الشخص ليش ما يشارك. اذا شافوا انه الشخص عنده شغل عنده شيء اخر، راسا دا يسوون له دروب اوت. بس اذا قال صار عندي ظروف هيك وهيك، هم دا يعرفون، لانه اني ما اسال، او اني هذا مو شغلي، هذا شغلي انه بس اني انطيكم المحاضرات واشيك عليكم. الشغل اخرى اللي لها علاقه بالمانجمنت هم دا يسوون اكشن وياكم. ثانيا انه الهوم ورك والامتحانات الاسبوعيه. الهوم ورك واجب عليكم ولازم ده تسوون سبميت في الوقت المحدد. اي شخص يدزها بعد الوقت، راسا السيستم ده ينطينا ايميل انه هذا الشخص سوى سبميت بعد وقت المعين، الوقت الديدلاين. لذلك احنا شنو بدنا نسوي؟ ما نسوي اي شيء وياكم، ما نحسب الدرجه ونرسل هذا الايميل راسا للمانجمنت، والمانجمنت هم بعدين اذا شخص دي يشتكي علينا ودا يقول انا سويت امتحان وانا سويت مو امتحان، انا سويت الهوم ورك بس انطوني صفر، راسا المانجمنت يروح يشيك على الايميلات. اذا شاف الايميل انه هذا الشخص سوى سبميت ليت او بعد الديدلاين، ما يسوون اي اكشن وما يحسبون الشكوى بشكل، يعني ما ياخذونها بعين الاعتبار. خلي يكون صريح وياكم، لانه الشخص كلها صوشه مو صوت الاساتذه. ثانيا، وبعد الامتحانات الاسبوعيه، الامتحانات الاسبوعيه لازم تشاركون ولازم تنجحون. لا تقول اني بس شاركت بيها وهذا هو، لا، النجاح هم مطلوب عليك. والامتحان الاسبوعي كل اسبوع احنا عندنا امتحان، واني اخلي هذا الاناونسمنت بالستريم ويا اللينك للامتحان. اشوف طلاب ما عندهم يعني وقت إلنا حتى دا يقرأوا هذا المعلومات، انه اني كتبت اعزائي الطلاب ليله ساعه هيك وهيك عندكم امتحان، ويرجى ملاحظة أننا نريد منكم مراعاة المتطلبات التالية. إذا قمت بأي منها بشكل خاطئ فلن نقبل اختبارك، لن نقبل اختبارك. انتم تعرفون هسه احنا اونلاين وكل شيء دا تعرفون يحسب علينا، واحنا لذلك كل مره دا نعيد هذا الاناونسمنت، حتى ليش ما يكون اي شخص دا يقول اني ما كان عندي علم، ليش ما قلتوا لنا؟ لا، كل مره اني اخلي هذا الاناونسمنت ويا اللينك الامتحان. اي شخص يكتب الاسم لاتيني وما يستخدم الحروف العربي اني ما احسب امتحانه. اي شخص ما يكتب الكود بشكل كامل، بس ده يكتب لي هذا 3 ارقام الاخيره، لو يخلي وياها باسمها، يعني بس ده ياخذ هذا الجزء، ده يسوي كوبي بيست لهذا الجزء، هم ما اقبل. ليش ما تاخذها هيجي؟ ليش الاسم؟ انا ما احتاج الاسم، انا بس سالت عن الكود. لذلك اي شخص ده يكتب لي الكود مو بهذا الشكل بيها اي شيء زياده ما احسبها، وراسا ده اسوي ديليت لجوابها. والايميل لازم ده نكتبها بهالطريقه. انا شفت الطلاب ده يكتبون الايميل الشخصي. شنو اسوي بالايميل الشخصي؟ انا ده اشوف انه هذا شخص خارجي وما احسب انه هذا الشخص طالب من طلابنا وما احسبها. بعدين الفايل العملي، انا سالت انه بس سوون لي رينيم وتكتبوا الكود مالتكم. اشوف طلاب ده يدز لي فايل مكتوب عليها 0110. ليش انت كان عندك وقت انه تكتب كل هاي الارقام، بس ما كان عندك وقت حدا بس تكتب UOS 21 دوت رقمك؟ كان صعب. اذا كان صعب عليك اوكي، هم صعب علي ادور على اسمك، واني راح اشيل اسمك، اشيل فايلك وما احسبها سوى امتحان. هذا هو. بعدين عندنا شنو؟ عندنا الميد تيرم. الميد تيرم يوم الاحد
اللي دا يصادف 5 هالشهر يوم الأحد راح دا يكون عندنا امتحان الميد تيرم. امتحان الميد تيرم شنو معناته؟ يعني بشكل عام ناخذها كامتحان نصف السنة، بس لأنه إحنا عندنا التيرم لذلك دا يكون ميد تيرم. شنو دا يكون داخل بهذا الامتحان؟ راح دا يكون الاكسل والاكسس اثنيناتهم داخل لهذا الامتحان. احنا ما نجيب اي سؤال على ويب ديفلوب، لانه ويب ديفلوب ما اخذنا يعني شيء هوايه، وما اريد يعني اصعبها عليكم، لذلك خلي امتحان الويب ديفلوب يكون الاسبوع الجاي. بس هذا الاسبوع او يوم الاحد عندك امتحان الميد تيرم بس اكسل والاكسس، رجاء اكسل والاكسس اثنيناتهم دا يكون داخل. والوقت يمكن دا اني انطيه يعني على حساب الاسئله. راح ناخذ الاسئله والمتطلبات السؤال بعين الاعتبار على الوقت، يمكن نعطيكم ساعه، يمكن نعطيكم ساعه ونص على حساب الاسئله. ايه جاوبنا على حساب الاسئله، راح نخلي الوقت. اذا شفنا انه السؤال يعني يحتاج وقت اكثر بدنا نعطيكم وقت اكثر، بس اذا شفنا انه الامتحان يحتاج وقت اقل نعطي وقت اقل. ولا لا تشوفون انه احنا بس بدنا نعطي هذا الوقت على اساس انه احنا نجاوب. لا، انا ما اجاوب، انا بدي اعطي هذا السؤال لشخص من واحد من الصحابي اللي هو ما عندها علاقه ب اي تي. يمكن دا يكون واحد، مرات دا يكون واحد خريج إدارة، دا يكون واحد خريج محاسبة، دا يكون واحد خريج إنجليزي. أي شخص أنا أنطيه هذا السؤال وأريد منها إنه يجاوب. بعد ما يجاوب دا أشوف الوقت اللي هو يستغرق ويا هذا الشخص، لذلك أنا دا أحسبها على هذا أساس هذا الوقت. ولذلك يعني كل مرة أنا انطيت ساعة، الشخص اللي أنا انطيته السؤال جاوب عن في غضون 40 دقيقة، 45 دقيقة، ماكسيمم 50 دقيقة. لذلك أنا قلت أوكي ساعة يكون يعني كافي لهذا السؤال. إذا شفنا إنه هالمرة في وقت الميد تيرم إذا شفنا إنه الشخص اللي يجاوب يريد وقت أكثر، خلينا نقول يريد ساعة وربع، أنا دا أعطيكم ساعة ونص. لذلك لا تخافوا، الوقت راح نحسبها. وبعدين بعد الميد تيرم شنو عندنا البروجكت. البروجكت هم هو مطلوب عليكم، مو شيء اختياري، لازم دا تسوون البروجكت. والبروجكت دا يكون عن طريق استخدام CSS والJS والHTML. هاي أشياء بتستخدموها، ومهم جدا انه ده يكون شغلكم، وانتم ما تختارون التوبيك او الموضوع. لا، احنا نعطيكم الموضوع، وهاي الموضوع اللي احنا نعطيكم مو شيء بس يجي على بالي ولو بمزاجي اقول اوكي اني احب هاي الشيء. لا لا، على حساب السوق. نباع على السوق، ياهم من الويب سايتات او الفكرات مطلوب في السوق. احنا راح نعطيكم هذا التوبيكات، بعدين دا نناقشها نناقشها ونعطيكم درجة. هذا هم محسوب عليكم ومطلوب عليكم. وآخر شيء هو امتحان النهائي. امتحان النهائي دا يكون سهل جدا جدا جدا، لأنه إحنا دا نشوف إنه أسبوعيا إحنا سوينا امتحان، وهم سوينا امتحان الميدترم والبروجكت، لذلك ما يحتاج إنه دا يكون أسئلتكم صعب ويعني بشكل خلينا نقول معقد. لا لا، ده يكون سهل جدا، لانه ده نعرف انه كل المواد اللي اخذتوه ده يكون داخل الامتحان، لذلك نخلي الامتحان سهل جدا وكلكم راح تنجحون. هاي الاشياء مطلوب عليكم رجاء. اي واحد من هذا الاشياء اللي اني هسه حكيت عنها او هاي المتطلبات، اي واحد منهم ما سويتوها او كان بيها نقص، راح دي يكون عندكم مشكلة في النجاح. وتعرفون النجاح دي يكون الشهادة وهم الهدية المادية. لذلك رجاء 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 لا حد يقول لي بعدين ليش أني ما نجحت، ليش أني ما أخذت هذا، ليش أني أخذت ذاك. هذا كلها مطلوب عليكم. النقص بأي واحد منهم راح دي يكون راح دي يسوي مشكلة إليك حتى دا تنجح.
Great. Oh, I need some water. Yes. So let's start our class. I remember yesterday we were talking about web design, and you did quite well with Mama Stabnar, and she was happy with you because I know that she forced you to practice, and today also she is going to force you as well. But I want just to make sure that you all got the points. So what is the first requirement when I decide to uh, the first thing that I have to do when I decide to build a website? What's the first thing? What is the first requirement? Yes, exactly. Thank you, both of you, Fennec and Sana. I have to save it, or I do Control Alt S, or I just go here. Oh yeah, you are great. Save as, and then as Shema wrote, after the name, I have to choose what? Choose the extension for it. So today is the second site afternoon dot, as Shema said, HTML. Thank you. So this is the first thing I'm doing. Yeah, I already select the place that I'm putting my website in and save. Now, after I saved my file, I'm asking for the essential. What is the first tag that I have to write? The essential I'm asking for, or the required. No, no, it's not. I told you this is optional. The doc type is optional. We can write it, we can remove it. So what was the first thing? Yes, how to write it, Sana? Fennec, exactly. Thank you. HTML. So I will wait here, or I will just stop here, or what I have to do? Not L, not L. She does. Yes, yes, Sana. So I will write HTML like this. No. Yes, I have to do it like this. So I have HTML, the opening tag and the close tag. So after that, as Mr. wrote for us, we need what? We need the head. Thank you, Sivan. The head. So also for the head. Thank you, Gulshin. Yeah, yep. That's great. I'm happy. Head. So I have head. Then, yes, Sivan. Lali Khan, before title, because title is going to be here. Before title, I have to put the body. So I will put the body here. Body. Then closing the tag of body. Now, perfect. Now I can save this. I see it clearly. Everything's fine. Everything's perfect. So I want to check if not, the website that I designed is good. So I'm going there, open the website. Great, I see it well, but I don't see anything in the body. And also here, there's something like it's quite annoying. How to change this? I want to change it to impact. How to change it? Yes, but where I have to write it, Sana? Riyad, where I have to write it? Yes, Gulshin.
So let's just go here where I have to put the title. فينك تمام. لهيدا يا داني. لهيدا داني راح نخليها في الهيدر قلتشين. So where we put it here, title. Then we close the tag, title. Always do not forget, when you open a tag, just close it to not get any problem later on. So I will write here, impact, just like this. Control S, and I'm going to double check. How to double check? After I save it here, how to see the change here? What should I do to see the change here? Okay, I save it. Yes, Fennec, refresh. Now I see. Thank you, all of you. Great, great, great. So I see here impact. So after refreshing every time, yeah, for sure, I have to save it here. Then after the saving, I'm going to the browser. I have to do refresh to see the change. This is great. So what we want now, we finished within the header. I'm going to see what I could put in the body. First, I want to add a heading. How to add a heading? Yes, Ladi Khan. Thank you. H1. Yes, Shema, I have to close it as well. H1. So now I will put anything in this between. Yes, we have 6 heading. So the biggest heading is the biggest one is, yep, exactly 1. H1 is the biggest one. So I will just write hello dears. I will just Control S to save this, and then I'm going here and refresh. Perfect. I see the output. From where this came? Surprisingly. Yeah. I see this is the output. Great. So if I want to add a paragraph, what I have to do? Yes, exactly. I will add what? I will add a paragraph. So I'm using Sana with the shift. P and then P. Now I will write whatever I want here. Today is our second day of taking classes about web design, something like this, and Control S, refresh. I see the output. I see the output here. Hello, dears. Today is our second day of taking classes about web design. So if I want to break this into 2 sentences, what I'm going to use? Do you have any idea? So if I just save it like this, I'm going here, I see the same style, nothing changed. If I want to put these as I wrote it here, today is our second day of, then new line and the other one. Well, any idea?
It's fine. We have what? We have BR. We have BR. This is one of the tag that doesn't need to be closed. It's called open tag. Open tag. These are closed tags. These are closed tag, but this one is an open tag. We don't need to close it. So we will just leave it like this and save. Refresh. Exactly where I put the BR, it's just breaking the sentence down. And I see there's 2 line of sentence in my paragraph. How I wrote it here, it just appeared there same way. Even if it's like this, doesn't matter. Even if it's like this, so it's breaking it down from here. So do refresh. I see it the same way that I want it. I just want to break it down from here. I could change the place and I will break it down from here. BR, Control S. You see now this will going up. You see? So wherever you put the BR, from there, it's just breaking the sentence into part. Great. So let's go back here. I remember yesterday I told you the name of this, except that we said this is a tag. So there was another name for it. What was this name? Just as a reminder, I told you that each blank has their own style and format. What was the name? Please memorize it because these things are required from you for exam. So each of them are an element. This is each is an element. So this is an element, and this is also an element, and this is an element, and this is an element, and this, no, there it is here. This is an element. So all the open tags are element. That the opening tag, not open, opening tag are elements. So if I want to change the style of this element, what I will do, I have to add what? I have to add an attribute. An attribute such as style. This is an attribute. Okay. Equal, double quote. Now, inside this, inside this attribute, I'm adding what? I'm adding a property. I'm adding property. So let's say I'm adding color. So what is the value of this property? You remember these names: element, then attribute to change the style, then in the attribute what we have property, and each property they have different value. So what is the value here? Red. So what I used here, yes. Well, yes, Mishta, but like you went a bit so far. So just let's stay in the color for today because we don't want to go anywhere else. We just want to focus on the color. Then tomorrow we will take all the rest of the properties and may we use some of them as an attribute. So it depends. So please just focus on the bit that we are doing today. So what I have here, I have semicolon, which is this one.
is here next to at, and this one, which is called colon, I can get it with using shift and the semicolon. So yes, like this, we are doing our coding. So this is the attribute, this is the property, and this is the value. Now I want to see the output. Control S and refresh. Now this is the output. I see it clearly without any problem. Can I combine? Can I combine more than one property in an attribute? So can we combine? Yes, we do. How? We are just writing style equal double quote, open and close the quotation. And then what we have color, semicolon, sorry, colon, and then we will say this is Navi, the names. It's fine, you will get used to slowly to the names. Then we put semicolon and then background color, colon, we say yellow, semicolon again. Yes, Mishda. So let's just see the output. What we used the property of color, which is this is used for font color. Then Navi is the name or the value of this color, and then background color, we name it yellow. It's up to you. You can use the color that you prefer. Then refresh. I see here, well, let's change this to powder blue. Control S. Ah, come on. And change this to Navi. Yeah. So if we are doing refresh, yes. Now I see the style is changed according to what I gave. So I can combine two properties in one attribute to apply a new style on my element. So what we got today, we talk about element, then we talk about attribute and properties, then the value of the properties or the values of the properties. So what is the element? The element is this. What is the attribute? The attribute is that one. Then this is the property, and this is the value. This is the property, this is the attribute, this is the properties and the values. So we can make change and do things according to what we have, and then slowly we will take, or we will go deeper and deeper to just let you understand how the things are working. So if I'm going to my website, I see it like this. So this is the first, or let's say the second step towards learning or becoming a web designer. Is it difficult? I don't think so.
It is super easy. It is super normal. And even I see it easier than the Microsoft Offices that we use it, a Microsoft Office that use it, the products of it, like Excel and Access. Those they were harder and more difficult than web develop, because web develop is more intellectual and more responsive, because wherever you are, whatever you are doing, you can just like do it by yourself. So you will see this is came from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lines. So it's not that difficult. And it's not impossible for you to become a web designer. So why not? Let's start and let's try. All you need is just practicing. Practice makes you a web designer, or easier to say, makes you a programmer. So all I need from you, just practice and try to search, try to look for extra information. For example, there is this website called w3schools.com. Control C. Control V. This website, if you are going to tutorials, click here, you see learn HTML. Click in learn HTML, you see all the things here with the code. When we are talking about attribute, when we are talking about element, when we are talking about heading, you see them all here within the code. How to change the styles. Go into style, you see the style that exists, how to change the properties and the value. Everything is here. So go to this website, the one that I sent you, try to keep it in your computer and go check it. Whatever I'm talking about, you can just go there and see how it works and how it is. It's not something difficult, it's something really easy, and it helps you quite a lot. So go there, check for extra information, and also we are not going so deep because we see you as an expert. So the things that we are giving you is going to be something that leads you or giving you the keys. So after, you are just going deeper and digging by your own. So what is the source to just dig? Go here, this website. For example, I want CSS, go to CSS. I want JS, go to JS. You want extra information, go to Bootstrap. This is e-commerce, so you can just take advantage of this. It is really great. It just like divided into the versions that it exists. Go to learn some PHP, go to learn some Python. So don't just freeze and stay in one position. Try to learn extra information and try to look for more. So if there's something like this in front of you, why not go and try? So just like for you, because you are a beginner in coding, so just stick to HTML and CSS and JS. After you learn these, go deeper, go for more, try more. Don't stay in one position. Try to get more information. So this is one of the best websites that you can get benefit from it. Also, there is videos, this is new. It's first time I saw this. It is new indeed. So it explained to you things in detail. So why not just try it? Okay.
So yeah, I think we done for today. I don't want to overwhelm you with lots of information. Maybe some of you are more eager to learn more. So go and try from our booklet and also from W3 school. If not, just try to stay with us and stay uh, on the carriage. Yeah, because we are trying to be in a train. So if you are staying in the carriage, you stay on board. We will take you to the dreamland. Yeah, do you want to come with us? No, we are not taking you. We are taking you to Chaviland. Okay, guys. I'm not going to take you to Chaviland for sure. I will take you to the dreamland and I will take you to the success land, inshallah. Just I want you to keep going with us and try to get more information. Don't just like be let's say a routine person, just stick to our classes and just look at our classes and say, okay, this is enough. No, this is not enough. There's extra information. So go and dig and try and Google. So to learn more. Thank you for your participation for today. I will leave you with Mama Stabner. So practice with Mama Stabner and also practice at home to become more expertise in this field. Thank you and have a great day. Go ahead, Mama Stabner.